Había una vez un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y un río que susurraba historias antiguas. En este pueblo vivía Elara, una joven bibliotecaria cuyo mundo estaba construido con las páginas de los libros que tanto amaba. Su vida era tranquila, predecible y si era honesta consigo misma un poco solitaria. Cada día era un espejo del interior, abrir la biblioteca, catalogar libros nuevos, ayudar a los pocos visitantes y cerrar al atardecer, volviendo a su pequeña casalina de más libros. Buscaba con las aventuras que leía, con mundos lejanos y heroes valientes, pero sentía que su propia historia ya estaba escrita y encuadernada. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas danzaban fuera de la ventana, la campanilla de la puerta de la biblioteca sonó con una nota desconocida. No era el tintineo familiar de la señora Gable buscando una novela romántica, ni el golpe apresurado de los niños después de la escuela. Era un sonido suave casi vacilante. Cuando Elara levantó la vista, vio a un hombre de pie en el umbral, con la lluvia pegada a su abrigo oscuro. No era de por allí. Su rostro tenía las líneas de largos viajes y sus ojos, de un profundo color avelana, parecían contener galaxias enteras. Él sonrió tímidamente. Buscó un libro, dijo. Su voz era grave y cálida, como el chocolate caliente en un día frío. Pero no sé su título ni su autor. Elara, acostumbrada a peticiones extrañas, se sintió intrigada. ¿De qué trata? Preguntó, acercándose al mostrador. Él se encogió de hombros. Trata sobre un mapa que no lleva a ningún lugar, sino a un momento en el que todo es posible. Elara frunció el ceño. Nunca había oído hablar de un libro así y conoce casi todos los que existen en su biblioteca. Pasaron la siguiente hora buscando, recorriendo pasillos polvorientos y estanterías olvidadas. No encontraron el libro, pero encontraron algo más. Una conversación que fluía como el río del pueblo. El desconocido se llamaba Kael, era un viajero, un contador de historias que recolectaba lindas y mitos de cada rincón del mundo. Le habló a Elara de ciudades flotantes en el cielo, de desiertos que cantaban al amanecer y de bosques donde los árboles susurraban secretos a quien sabían escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, Elara no estaba leyendo sobre aventuras. ¿Las estaba escuchando de alguien que las había vivido? Se dio cuenta de que el corazón le latía más rápido, no por la cafeína de su té de la tarde, sino por la emoción. Kael no encontró su libro ese día, pero permitió volver, y lo hizo. Cada día, durante una semana, Kael visitaba la biblioteca. A veces buscaban su libro imposible, pero la mayor parte del tiempo simplemente hablaban. Kael escuchaba con la misma atención con la que contaba sus historias. Le preguntó a Elara sobre sus sueños, esos que guardaba doblados como marcapáginas entre las novelas de fantasía. Elara le confesó su deseo de ver el mar, de sentir la arena bajo sus pies y de escribir sus propias historias en lugar de solo leerlas de otros. Kael la miró fijamente y le dijo, Elara, el mundo es el libro más grande de todos, y tú solo has leído el prólogo. Y esas palabras resonaron en ella como un eco en un cañón. Se dio cuenta de que las paredes de su biblioteca, que antes le parecían un refugio, ahora se sentían como una jaula, aunque una muy cómoda y familiar. El miedo y la emoción luchaban en su interior. ¿Podría ella, la tranquila bibliotecaria, diarlo todo y aventuras en lo desconocido? La idea era tan aterradora como estimulante. Una mañana, Kael no apareció, ni esa tarde. En el día siguiente. Una semana pasó en silencio. La biblioteca volvió a su quietud habitual, pero para Elara, el silencio ahora era ensordecido. El pueblo que siempre había sido su hogar,
de repente la pareja, pequeño, cada libro que tocaba le recordaba las historias, de Kael cada rostro familiar le recordaba. Al extrago que había abierto una ventana en su mundo. Se sentía perdida, como un personaje cuya hora había dado la historia a medias. Entonces una tarde el cartero le entregó un paquete. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante y fluida que reconocía al instante. Con manos temblorosos lo abrió. Dentro había un libro encuadernado en cuero viejo, sin título a order en la portada. Al abrirlo, la primera página estaba en blanco, excepto por una sola frase escrita a mano, para la escritora de sus propias aventuras. El mapa está en tu corazón. Y junto al libro había un billete de tierra. Un billete de ida a una ciudad costera, que siempre había sonado con ver. En ese momento, Elara lo entendió, que él no estaba buscando un libro que existiera. Él la estaba inspirando a escribirlo. El libro sobre el mapa que no llevaba a un lugar, sino a un momento. Era una metáfora. El momento era ahora, su momento de elegir. Miró a su alrededor, a su amada biblioteca, el lugar que la había definido durante tanto tiempo. Y luego miró al billete de tierra, una promesa de un futuro indefinido y emocionante. Tomó una respiración profunda, olor a papel viejo y tintilinando sus pulmones por última vez como un adiós. Dejó una nota en el mostrador para la señora Gable pidiendo que cuidara de la biblioteca hasta que encontraran un reemplazo. Empacó una pequeña maleta con algo de ropa. Encuadernó en blanco el misterioso libro que Kael le había dado. No sabía a dónde iba realmente, ni que encontraría, no tenía un plan. Por primera vez en su vida, no había un guión que seguir. Al subir al tierrón, mientras el pueblo se hacía cada vez más pequeño por la ventana, Elara abrió el cuaderno en blanco. En la primera página, con el corazón lleno de una mezcla de miedo y una alegría abrumadora, escribió. Había una vez una bibliotecaria que pensaba que su historia ya estaba escrita. Pero entonces un desconocido entró en su vida y la enseñó que ella era autora. Y así su verdadera historia comenzó. Nunca supo si Kael era real o una especie de mago salido de sus libros. Quizás era solo un viajero que vio un alma en adelante y decidió darle una impulsión. Para lo que sí sabía era que él había cambiado su vida para siempre. La enseñó que la aventura más grande no está en las páginas de un libro, sino en los pasos que te atreves a dar fuera de tu zona de confort. Y mientras el tierra avanzaba hacia el horizonte, hacia el sonido del mar, Elara sonrió. Su historia, por fin, era suya para escribirla. Gracias por acompañarme en este relato. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo video.